to my youth and was wondering, and I thought that the efforts that my parents and my generation people had put in would create an environment for my children which would be a little more of an inclusive and a just world. Now, that's 5-6 decades ago. And 20 years of dedicated Women's March by Goethe Zentrum Hyderabad itself, I now seem to feel that not only have we not managed for my children, but I think my children's grandchildren will have to probably put in huge effort to hope for a gender-just world. It is a shame that we continue to govern our countries the way we do, that we create divide, an unjust world, and make wars. I don't think we can celebrate women without talking about the fact that there are wars, and unfortunately created by not so very nice people, and unfortunately, if I may, not women. Yeah, absolutely. And what is required is to be able to create instead spaces which are safe, harmonious, war-free, equitable, and just world. In this context, during the Women's March and on the eve of the new year, Gudi Padwa or Yugadi or Ugadi or Bihu, and many other names that we have across the country as we celebrate the new beginnings, this exhibition really is a homage to the extraordinary that we find in the ordinary, and keeping women as focus. We are grateful to have Kandukuri Ramesh Babu's works here, beautiful works here, thank you so much, who celebrates women, yes, who celebrates women in their spaces, in their everyday, in their multiple roles, in their ordinary, or shall I say, extraordinary avatars. Thank you for that. We thank also Tota Venkutam Garu and Vidushi Vidya Raoji for gracing this occasion and formally open the event with us. Please allow me a few minutes when I can address and introduce our guests here. We are very aware that they may not need any introduction, but I would like to nonetheless say a few words. Thank you. Ramesh Babu Garu is a journalist and a photographer by passion, by profession, for life it seems, for over 3 decades. He is running a dedicated gallery called the Samanya Shastram, and that name itself is very interesting, running it for over 10 years and entirely for photography. He of course exhibits his works there and others as well. As you walk around this exhibition, you see that his works speak to us. We know, and when he was introducing, Ramesh Babu Garu was introducing his works, he spoke about how he befriends people and then they become part of his conversation and part of his story and the narrative that he picks up, talks to them, and hence he's able to capture a particular perspective of these people in the frames that lend both beauty and dignity to the photographs and to the ordinary by making it what they are. Ramesh Babu Garu is a writer. He has written 13 books and says these are about the unsung heroes. Of the about 20 exhibitions, this is your 20th? So this is his 20th, a milestone, and we are happy that it is at Goethe Zentrum Hyderabad. Thank you so much. One of his exhibitions we were able to show
about 6-7 years ago. It was pre-COVID, 6 years ago, over here, and the subject matter of that was the dogs, the street dogs. And it was once again a voiceless creatures who he lent harmony, beauty and dignity for our streeties. And I think that's so beautiful to be able to see these dogs as friends, as they are for many of us. Ramesh Babu Garu is, we are very, very happy that you have selected this place for your 20th exhibition. Thank you so much. We are privileged to have Sri Tota Venkutam Garu with us. We all know that he has immortalized the spirit of Telangana through his art, depicting women and men of this region. The aesthetics, the colors, the vibrant rural Telangana through clothes, jewelry, expression, eyes, faces, and the persona really does indicate his deep connect to the people. World over and world renowned, Vaikuntham Garu has depicted the local sensibilities that have a universal appeal. Thank you so much for being here. Women's March would be absolutely incomplete if we did not have a women dignitary with us, a woman who is not only in the photographs or in the subject matter of our artists, but we have somebody who, grateful, an acclaimed singer, while she may not like it, but she is Vidushi Vidya Raoji, and she is an authority on Dadra and Thumri. A classical Hindustani singer, Vidya Raoji is known for her renditions of several Sufi poets and continues to rendition them, continues to research them, continues to teach them. Thank you so much for that. She's also a writer. She has written a book on Naina Devi in her book titled Heart to Heart, Remembering Nainaji. Vidya Rao was born in Telangana, brought up in Hyderabad. I was born in Bombay. So sorry. It fitted so well. Much traveled. Much traveled, of course, much traveled throughout, and personifies the Ganga Jamuna Tehzeeb, despite of the fact, and perhaps deepening further the fact that you have traveled the country, lived outside of this region, and worked across the world and for your own work in writing, but also as a musician. May I invite you all, please, to come and help me officiate this particular exhibition. Artist Garu, which are two of them, three of them, all of you please do come forward, and we will float candles here. आप इस तरफ उधर भी अच्छा है, विद्या जी आप भी इस तरफ आ जाइए ना. आगे आ जाइए. And we wanted to invite Ramesh Babu Garu's mother to the fore, and we will request her plus first to please. Can you light it already? Are you able to do that? Yeah, thank you. Where are the cameras and where should she be? Come. Brother. Find it at
Happy. Oksana, may I request you to please come and float? Please come. Madam, I will do that. Oksana. Yes, just Christina, rapid. And Nishant, the last one by you. Yes. Thank you so much. And this is the beauty of this pulli, right? It's not just X number of people. We can put as many candles as we want because it does take a lot of people to get here. May I request Ramesh Babu to start by saying a few words, and then we would request our guests to address us. Ramesh ji, hold it. మహిళా దినోత్సవం పేరు మీద గోతే జెంట్రూమ్ వారు ఈ మాసం అంతా కూడా మహిళలకు సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు వారు. అందులో భాగంగా ఒకరోజు నాకు ఫోన్ చేసి జూమ్ మీటింగ్లోకి వస్తారా అని అమితా దేశాయ్ గారు అడిగారు. నేను అనుకున్నాను నాతో పాటు చాలామంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ జాయిన్ అయ్యారేమో, ఒక గ్రూప్ షో కానీ వాళ్ళు ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారేమో అనుకున్నాను. కానీ గ్రూప్ షో కాదు, నీదే సోలో షో చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఏమైనా చేస్తారా అని వారు అడిగారు. చాలా సంతోషం. ఫస్ట్ టైం వారంతట వారే ఒక షో చేద్దామా అని అడగడం అనేది, నేను 10 ఏళ్ళుగా ఈ ఫోటోగ్రఫీలో పూర్తిగా ఉన్నాను, అది నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. ఈ షోకి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, సాధారణంగా మనం ఫోటోగ్రాఫర్స్ విషయంలో మనము అటువైపు ఉండే వ్యక్తిని ఫోటో తీస్తుంటాం కాబట్టి ఒక రిపోర్టింగ్ లాంటి పని కాదు నాది. ఒక ఫోటోగ్రాఫర్గా నేను చేస్తున్నది ఏంటంటే, నేను వాళ్ళలో ఒకటిగా చేస్తున్నటువంటి ప్రయాణం ఇది. నేను క్యాప్చర్ అని వాడను, ఎందుకంటే దాన్ని పట్టుకోవడమో లేకపోతే దొంగిలించడమో లేక క్రాప్ చేయడమో కాదు. అలవోకగా వాళ్ళ జీవితాన్ని నా కెమెరాలోకి తీసుకొని దాన్ని ప్రదర్శించడం నా పని. సో నేను దీన్ని క్యాప్చరింగ్ అని నేను అనుకోవట్లేదు, టేకింగ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్. వీళ్ళు ఎవరంటే, వీళ్ళంతా కూడా ఎవరో కాదు, నేను వన్ ఎమాంగ్ దెమ్. అంటే మా అమ్మ లాంటి వాళ్ళు, మా వదిన లాంటి వాళ్ళు, మా మిస్సెస్, మా చెల్లెళ్ళు, మా అక్కలు, వదినలు, నాయనమ్మలు, మీరు చూస్తుంటే ఈ పిక్చర్లో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా నాలో భాగమైనటువంటి వాళ్ళని నేను తీస్తున్నాను. అంటే వాళ్ళ వేరే అనే భావన లేదు. చాలాసార్లు నన్ను అడుగుతారు, క్యాండిడ్ ఇమేజెసా ఇవి అంటారు, లేదా స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ అంటారు. నేను స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ అన్న పదాన్ని వ్యతిరేకిస్తాను. 3వ ప్రపంచ దేశంలో రోడ్డు మీద ఉన్న జీవితాన్ని మొదటి ప్రపంచం వాళ్ళు వీధిలో ఉన్న జీవితంగా చూస్తారు. కానీ మనం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళం మన జీవితాన్ని మనం ఎట్లా వీధి అనుకుంటాము. ఇది లైవ్ ఫోటోగ్రఫీ అని నేను భావిస్తుంటాను. ఈ లైవ్ ఫోటోగ్రఫీలో ప్రధానమైనటువంటి నాయకి ఎవరు అంటే మహిళ. ఉమెన్స్కేప్ అన్న పేరుతో నేను చేస్తున్న ఈ ప్రదర్శన మహిళావరణం. ఈ మహిళావరణం ఎలా పుట్టింది అంటే, నేను గత 25 సంవత్సరాలుగా జర్నలిస్ట్గా పనిచేస్తున్న క్రమంలో తోట వైకుంఠం గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినాను, జయదేవ్ తిరుమలరావు గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినాను. తర్వాత బ్రిగేడర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, వాళ్ళు ఈ దేశానికి బ్రిగేడర్గా పనిచేసి పల్లె సృజనాన్ని సార్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. సార్ బ్రిగేడర్ గారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆవిష్కరణలు చేసేటువంటి సామాన్యుల్ని వెతికి పట్టుకొని పద్మశ్రీ అవార్డులు ఇప్పిస్తున్నారు ఆయన. అంటే నేను ఎంతో మందిని ఇంటర్వ్యూ చేసే ప్రాసెస్లో నేను ఎన్రిచ్ అయినా. ఆ ఎన్రిచ్ అయిన క్రమంలో నేను జర్నలిస్ట్ నుంచి రైటర్ని అయినాను. ఎక్కువ కాలము పనికి వచ్చేటువంటి విధానంలోకి పోవాలనుకున్నప్పుడు ఇవాళ రాసి రేపు ప్రింట్ అయ్యి ఎల్లుండి కల్లా వార్త కాకుండా పోతుంది కాబట్టి నేను రచయితనయ్యాను జర్నలిస్ట్ నుంచి. అయితే చదువు రాని వాళ్ళు ఉన్నారు, దూర ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళకి నేను ఎట్లా ఆర్టికులేట్ చేయాలి అన్న సమస్య వచ్చినప్పుడు రఘురాయ్ గారు నాకు సూచించినటువంటి పద్ధతి ఏమిటంటే, నీకు జీవితంలో నువ్వు రచయిత కావడం నీ గమ్యం కాదు, నువ్వు ఫోటోగ్రాఫర్ కూడా కా. భాషకు సంబంధం లేకుండా, ప్రాంతాలకు సంబంధం లేకుండా ప్రపంచంతో సంభాషించే శక్తి ఏదో, గిఫ్ట్ ఏదో నీకున్నది, దాన్ని నువ్వు సద్వినియోగం చేసుకో అన్నప్పుడు నేను ఫోటోగ్రాఫర్ అయినా. సో జర్నలిస్ట్గా మొదలై రచయితనై ఫోటోగ్రాఫర్ కావడంలో మీరంతా ఉన్నారు.
దాదాపుగా నేను అందరినీ కలిసి నేర్చుకున్నాను. నా సమకాలికులు ఉన్నారు, నాకంటే సీనియర్స్ ఉన్నారు, నాకంటే జూనియర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరితో పుట్టినటువంటి కళ, జీవ కళ నా ఫోటోగ్రఫీ. సో వీళ్ళందరికీ నేను నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఇవాళ మా అమ్మ ఉంది, విద్యారావు గారు ఉన్నారు, మా నాన్నగారు ఉన్నారు. నాకు నాన్నగారు ఫస్ట్ గురువు ఫోటోగ్రఫీలో, ఆ తర్వాత రఘురాయ్ గారు ఇంకొక గురువు. ఇంకా గురువుల సమక్షంలో ఇవాళ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా, ఉగాది సందర్భంగా నేను ఈ ఫోటోగ్రఫీ చేసినాను, మీకు చూపిస్తున్నాను. ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాను నేను. అక్కడ చివరిలో ఒక పోర్ట్రేట్ మీరు తప్పకుండా చూడండి. అది 110 సంవత్సరాల పెద్ద మనిషి ఫోటో. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో మనకు తెలియకుండానే ఒక మనిషి చూస్తున్నది మనం, ఒక శతాబ్దపు చూపాము. ఈ మీడియం గొప్పతనం ఏమిటంటే 100 సంవత్సరాల మనిషిని ఇక్కడ తీసుకురాగలిగినాం మనం. అక్కడ చివరిలో ఉంది. తర్వాత ఈ మూలకు ఉన్న ఒక అమ్మాయి వెన్నెల, ఆ అమ్మాయిని నేను 8వ సంవత్సరం నుంచి ఫోటోగ్రఫీ చేస్తున్నాను. ఆమె తల్లి అయిన ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా పక్కకుంది. ఆమెకి 2 పిల్లలు ఇప్పుడు. సో ఈ మహిళావరణంలో బాల్యం నుంచి ఉమెన్హుడ్ దాకా ఒక ఫ్యామిలీ ట్రీ లాగా ఆమె ఒక 100 సంవత్సరాలు దాటిన మనిషి ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంది. ఇటు చివరికి మీకు కొలాం ట్రైబ్ అక్కడ ఉన్న ఒక పోర్ట్రేట్ చివరిలో ఉంది. వాళ్ళు బడికి పోరు, మన ప్రభుత్వ బడులకు పోరు, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు కూడా పోరు. తమ మూలాల్ని తామే నమ్ముకొని, తమ వైద్యాన్ని తామే, తమ చదువును తామే పట్టించుకునేటువంటి మనుషులు కూడా మన ఈ మహిళావరణంలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆదిధ్వనిలో నేను తిరుమలరావు గారు ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనలో తీసిన ఫోటో అది. కిందర మెట్లతో ఒక మనిషి విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది, పెద్ద మనిషి. నా చిత్రాల్లో పనితో పాటు విశ్రాంతి ప్రధానంగా ఉంటుంది, బ్రైటర్ సైడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చూసి మీరు నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని, అభినందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అమితా దేశాయ్ గారికి, ఇంత దూరం వచ్చి ఈ వయసులో కూడాను వైకుంఠం గారు నేను అడగగానే ఈ షో ప్రారంభించడానికి ఒప్పుకున్నందుకు, ఆ తర్వాత విద్యారావు గారు, వారు గొప్ప సంగీత విదుషిమని, మనం వినే అవకాశం మరొక రోజు పొందుదాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఎన్నో చూసినాను, ఆయన చేసిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉంటా. అప్పుడప్పుడు వెళ్తా, వాళ్ళ గ్యాలరీకి వెళ్ళేవాడిని. ఇప్పుడు ఆ గ్యాలరీ నేను పోవడం లేదు, ఎందుకంటే నాకు కొన్ని సమస్యలు పిల్లలుగా పోతున్నాయి. కానీ ఇంత కష్టపడి పనిచేసి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడిందంటే, ప్రతి నువ్వు ఏం చేస్తే నీకు అనుభవం ఏమిస్తుంది, ఆ అనుభవం నుంచి మాట్లాడాడు కాబట్టి గొప్పగా అనిపించింది నాకైతే. సరే, ఆయనే అనుభవం వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా అనుభవం నా పెయింటింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఛాన్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much. May I request Vidya Rao to please address all of us. Thank you. Thank you, Mr. Ramesh Babu. Thank all of you. I just want first to speak about International Women's Day and the origins of that. It's significant because of the photographs also, which are about working women, women at work. This is how International Women's Day started. It was a strike by women, largely immigrant women, in a textile mill somewhere in the US, in Massachusetts actually, in 1912. And they had a very beautiful slogan. They said, "Give us bread, but give us roses too." What you said, work, yes, but we also want leisure, we also want beauty, we want poetry, we want friendship, we want all these things. We need the essential things of life, but don't forget we also need the beautiful things of life, and we need dignity. Yes, this is where it began, International Women's Day, with a strike by the women who demanded bread and roses. So here is bread and roses, really. I see it here. Extraordinary photographs of quietness, of space within oneself, of relationship with one's work, of relationship with other women, men, a lovely dog also. Happy to see that.
and your emphasis on hands and feet, which in extraordinary and beautiful detail, what we work with, what takes us places, and what hopefully will take us to a better world. I also see in this, in the way you talked about your long relationship with the people whom you have photographed. This is really anthropology at its best. Yes. This is the way anthropologists work over a long period of time with the people whom they are studying. This is extraordinary. I mean, this is artistic work. This is also deeply academic anthropological work. So thank you for that. Thank you all of you for being here. And let us hope, as Amita reminds us, in these very, very difficult times, that the voice of women, the voice of people, the ordinary people, and the voice of people who value peace and justice, that voice will prevail. A little token of gesture. This is an artwork. Thank you so much. Thank you. This is a book of art by an artist, a German artist, and Urdu poetry by our Jamila Nishani. Thank you so much. Thank you all for being here today on a working week in the evening. Not the easiest thing, but we are very grateful that you are all here to celebrate the women, celebrate the photographer, celebrate the photographs, and let's spend some time in this environment. And as Vidya Rao has just said, let us hope that such environment continue to bring us both beauty, dignity, and a war-free environment. Thank you. Yes. I'm sorry, I was planning to announce this. These photographs are on sale. There is a card here which gives the rates. There are also on the table smaller versions, smaller photographs that are also ready to be picked up. Please feel free to put your little bindi on the photographs. It will go a long way to promote art, photography as an art form. Thank you so much.
Well, that's true. Maybe it is No, very tender and all. Very soon after the నేను అందుకే ఖచ్చితంగా ఇండియన్ పే అన్ని బ్యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కూడా మనది అనేది థాట్ వచ్చింది సో ఇండియా జస్ట్ లివ్ లైఫ్ I know. Syukur.